Ramogi kamora mora maintiere ageno ni chako giko didar mari e yo makare arwaki weche manyien magangi chwelo mabende waikonu e pacho kae gin weche mabende wakolo kuonde mopogore mabende wamigi lipodego mana kaka ochoponwa mokwongo wachao gi weche mawamiyo pek. Within 2 weeks the laws should be ready. Now bunge mutunga na wengine musukume mupitishe haraka iende kama risasi, then mutupatie tufanye implementation. Jotelo ma Kenya Kwanza medogo debe ne paro mar chik mar higa 2023 e sama jod bura ikore mar gone ombulu juma manyien. Jodolo kwedo chenro mar keto chike magayo ute lamo kagiwacho ni nek mashaka online wach mar arita kwe ma piny owacho norem chiwo ne jopiny. Piny tindo biro digital, ng'ato ka ng'ato be nigi simu. Koro pesa nyaka donj ting e simb ng'ato ka ng'ato. Kaunti ma Homa Bay ochako chulo nyamreche ma kaunti no kosingo keto gi okumba mar thieth mar NHIF. Machiegni nyako Ramogi nyalo tudore kodwa e laiwa mar ote machuok 33600 bende inyalo yudowa e mbui mopogore kama oting'o Facebook, oting'o YouTube, oting'o Instagram kachiel koda Twitter. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Kawachako ne jokanyo mag ODM ochako chenro mar tego duond burano e gwenge duto mag ODM nitiere kod huma kagiramo ni ogibiye mondo huma mar UDA omedre gwenge ma ODM osebedo kod huma malach. Duond burano no bago romo gi jokanyo mage gwenge ma Migori. Jojuma negiler mathoth. Eromo mani obage chuny bomano ma wendo babene ne ochopie kod bono ma ugunja opio wandae to akaw tende kod yore mag tego duombro mar ODM ne omipek. ODM e chuny Azimio koso tungni obete kinwa wegi donge mano teko mar Azimio koro timre nadi onge chwakuru gwengeu mondo wa remain relevant in the political arena. Jokanyogo mag ODM ne osingo tego duombro mar ODM e gwenge duto mag Nyanza mondo koro kik gimi duombro mar UDA thuolo mar bedo kod huma e gwego mag Nyanza ma ODM osebedo kod huma mathoth. Oda kata Kenya Kwanza onge kod excuse to pretend ni gibiro turwaka manyo membership. Kako ridwaro kom mitimo go maendeleo to nyaka ibed go kumba maduong' miluongo ni chama ma isorogo kidhi manyo go komno. Josiasa e kaunti ni ma Migori mane oyuore romoni ma oting'o gavana ma Migori Cheleako jibono ma wendo Walter Owino kaachiel kod mano masuna West Peter Masara ne osingo tiyo kamoro achiel kod jotelo duto e duond burani mar ODM mate duond burani e kaunti ma Migori. Ng'eyo ni yiero ma 2022 nyocho mawa to dang' wabed jok mofuwo manade manikech nyocha piny otho niti wang'o dero. I'm ready you all the necessary support kaka chama kaka patron na wendo constituency mondo wane ni pegi. Jod bura ma ogunja pio wandae ne owacho ni jogo mane oyier kod otiko mar ODM to sani siro piny owacho ok gibiyenegi mondo koro giduogi e duond burani. Omiyo kini chama mar ODM to yieri kata gweli nyaka ilu chik macham. Yo mose wewa masani koro chiemo kod order. Ibed mbunge, ibed MCA, ibed ngata. Once you have gone, tikiduog confuse jowagi. E kinde romo ni mar ODM, siasa mar paro machik mar omenda kaachiel kod twak maende dhi nyime e kind Azimio kaachiel kod Kenya Kwanza mabende sani koro chung bende ne omienjo. My view, unless I'm convinced otherwise, let us count those talks as finished, as done away with. We entered into this bipartisan talks in good faith, but it has now been confirmed that Kenya Kwanza or UDA were not sincere from day one.
Jod burago mag ODM ne oramo ne ogidhi siro paro mar chikni. But in the unlikely event that they use coercion, they use bribery, they use intimidation, or any other unorthodox means to push through that bill in the House, that will mark the beginning of massive demonstrations and mass action that has never been seen in this country ever before. Coming to overtax them. As a member of parliament elected by the people of Awendo to represent them at the National Assembly, I want to declare it here and now that I am going to vote no. Romo mar ODM obiro mane kinde maromo dwe achiel kende bang' ka jokanyogo mag UDA bende ne obedo kod romo margi e gwenge mag Awendo kama ne gitwak e yore mag medo huma mar duond burani e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime ni ringre maromo 10 kawuono kunye bungu mashaka ola mochopo kwan ringre mosekunya kasani koro en 274 e sama tielo mar adek mar kunyo no dhi nyime. Kata kamano onge ng'at ma oresi e sama kwan joma oseresi kinde mokalo gin 95. Kamano bende chenro mar manyo gund ringre osetim ne ringre mar manyo gund ringre osetim ne ringre 93 ka kuom mano 19 oseyango kod anyuolagi. Ji maromo 113 duto osendika ka joma olal. Chenro mar kunyo biro dhi nyime wuok tich juma manyien. Our homicide team has been able to exhume 10 bodies, and we are going on, as I've said, with the opening of the roads. We've not been able to rescue or arrest any person. So as of now, our exhumations, or those people that have lost their lives, are 274. We have the 95 rescues, but 5 arrests, 93 people. It still stands, those who have given their DNA tests. Those that have been able to be identified by their families are 19, and our desk still remains with all those that have come to report their loved ones are missing, still stands at 613. Our teams take arrested today, the homicide team. We resume the exhumations on Monday morning. Kapod wantiere mana wi thoe mashaka ola ni riwruoge mag tend kanise pachoka okwedo chenro mar piny owacho mar dwaro keto chenro mag gayo kendo tayo ute lamo e pachoka. Jodologo kao kamano luoyo seyo kuom piny owacho kuom remri darita ma pachoka. Jodologo manochopo e nyim komiti mar Senate manono thoe mashaka hola owacho ni wach mar jadolo ma Coach Paul Mackenzie en mar njore kendo piny owacho onego kaw ne okang' mager mar chik. Riwruoge mag ute lamo kamotingo National Council of Churches of Kenya kod Evangelical Alliance of Kenya nochopo e nyim komiti mar Senate manono thoe mashaka ola mondo winj pachgi ewi kaka piny owacho onego ta ute lamo e geng'o thoe kaka mashaka hola. Jodologo gi duol achiel kata kamano kwedo chenro moro amora mar temo keto chike manyien kendo gayo ute lamo go ka giwacho ni mago biro kelo akwede kendo biro dhi ataro mar chike ma pachoka mochiwo thuolo ne oganda duto mondo lem kaka gidwaro. The deaths of persons whose bodies are being exhumed in Shakahola forest are a direct result of the failure of the criminal judicial system to deliver on its mandate. That there was massive security failure in preventing Shakahola massacre, and that the same government has lost the moral authority to investigate the matter. We call on the government to make deliberate effort to restore public trust, which has been massively eroded by the Shakahola massacre. Article 8 of the Constitution of Kenya 2010 provides that there should be no state religion. In keeping to the letter and spirit of this provision, we wish to raise a caution that regulation of religion by the government runs the risk of violation of this constitutional provision. The question of who will regulate and how the same will be done raises a number of issues.
E lipot margi, jodologo bende owacho ni bedo ni thoth jo Kenya gin jo Kristo kendo nigi kuonde magileme. Temo gayo ute lamo nyalo biro nyayo akwede ne ute lamo mamoko. This means that eventually a member of one religion will dictate the activities of another religion, thus affecting the freedom of the minority religions as well as the group that will probably refute the regulation for one reason or the other. Kane hotel ne kod Senator Matana River Danson Mungatana, mabende hotelo ne komitino ne dwaro ng'eyo kang' moramora ma jodologo nokao e kinde mane gineno ka achiel kuomgi Paul Mackenzie wuondo joge. Was he a member of any of these umbrella organizations that you represent? Was he a member of any? And if he was, what disciplinary or what peer action did you apply if he was a member? And assuming he wasn't a member, what other thing did you do that, or because we can't say, that is the police, but this is your member or a non-member but preaching the gospel in his own maybe wrong way. Did you take peer action, collective action? Wach ma jodologo noduoko ni Mackenzie na ochako timo gige kilingling kane ok odwa riwore gi jowadgi. In the Christian faith, as it were, the Christian body is so much prescribed interdependence of members, and so relationships are strong and affirmed in the Christian faith. So if somebody is propagating a Christian faith and they promote isolation, it's a sign that the path may not be right. But however, for us, we cannot stop them because, Chair, we adopted a constitution that is fairly liberal in terms of the Bill of Rights. Jodologo koro chiwo paro ne piny owacho mondo ne ni ute lamo duto mantiere pacho ka oluwo chike mana kaka nitiere pende chike ma pacho ka, kendo ka gikwayo piny owacho mondo rid arita kwe ne oganda duto. Jatend migepe Musalia Mudavadi osingo ni medo lemo jotije piny owacho ibiro mana tim kaluwore kod tijegi mabeyo. Kotayo nyasi mar sidho rowere 51 mane tiegore kaka jotelo e piny owacho, Mudavadi owacho ni tich matek kod maler omiyo puo kimedogi lemo. Omedo jorowere kokalo e chenrono mar tiegruok mar rwako jomatindo e tiyo e sirikal mondo kaw thuolo mar jogo madhi e rutaya. I congratulate both the graduating class and the incoming fellows. I am a Quaker by faith, so I'll ask you one question. Can Kenya count on your leadership and strong commitment to work in the public service and make this country a better place for all? Thank you for that affirmation, and may God guide you all. The vision of this program, sir, was premised on the understanding that our public service transformation would only succeed with ethical and professional civil servants. The recruitment of the fellows in this program was highly competitive. To whom much is given, much is expected. A lot is expected from us. Therefore, I implore each one of you to maintain focus on being the kind of leaders. Piny owacho biro gero sikunde mag boarding a beach e tong' mag gwenge ma North Rift kaka yor nyayo kwe kod achiel mar oganda. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango chenro makamano ka olero ni en yo achiel maneno ni oganda ma osebedo kod lwenje ma kinde ka kinde ochako puonjre dak kanyachiel ka gisomo, ka gikwayo kendo gitimo tijegi mapile. Sikunde ma oyiedhi e chenrono oting'o Dira, Todo, Tuwit, Lomuke kod Chepchoron mabiro chiwo puonj ne jopuonjre mawuok e counties mabende mag Elgeyo Marakwet, Baringo kod Pokot. Kindiki ne loso kinde mane romo kod jokanyo e skunde primar Madira mayudore kar chung' od bura ma Tiati e county ma Baringo. Ni nyinyi na wale kwa sababu lazima
tuchague amani. Kuna manufaa ya amani, na amani manufaa yake inazidi manufaa ya vita na uhalifu. Lakini wale watu wengi wazuri kama hao wanaona mbele yangu hapa, tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo, na mimi wakati mnahesabu marafiki yenu, hata mimi mniweke kwa hiyo list ya marafiki wenu. Josiasa mag Kenya Kwanza odhinyime kod siro paro mar gero udi manyasani kata doko ni riwruok mar Azimio ne ogolo siem mar luongo ng'anyo maduong' e pacho kae mangima poni od bura opuodho parono. Jotelogo mag Kenya Kwanza wacho ni puodho parono e yo kende mar konyo piny owacho keto e tim ajenda mage kaachiel gi chopo singo mane gimiyo jopiny e kinde campaigns. Chris Owino miyo waler. Ndalo machuok kende motelo ne pedho paro mar omenda mar 2023 e nyim od bura chieng' tich ariyo juma manyien, josiasa odhi nyime kod golo chung' magi. Josiasa motenore kod kweth mar Kenya Kwanza ne omedo goyo debe ne paro makamano kata odoko ni riwruok mar Azimio ne obwogo luongo ng'anyo maratipo e pacho kae poni od bura puodho parono. We cannot as Kenyans day in day out tukishinda tukilia tunaogopa. Lazima tuchukue mwelekeo, na mwelekeo unaotupenda sisi wote ni mwelekeo wa kupitisha finance bill ili hawa mahustlers tuweze kuwahesabu. Hii mambo ilipita kitambo, imebaki signature tu ya rais, hajatuambia siku. Wajua hata wabunge anajificha ficha. Rais William Ruto ana mipango mazuri kwa watu wa Kenya. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala mana kaka jotelo mamoko mag Kenya Kwanza odhi nyime kod goyo kore ni od bura dhi kadho finance bill gi thuon. So we are not going to get into those ultimatum games with Raila Odinga. Sisi kama UDA tunaenda kupitisha hiyo budget. Kama Raila unataka budget ianguke, mobilize your numbers in parliament. Jotelo mag Kenya Kwanza ochayo ng'ur mag Azimio kod riwruoge mag jotich e pacho kae kagiwacho ni kadho paro mar omenda mar 2023 e yo kende mar konyo piny owacho chwalo chenro mag dongruok kaachiel gi chopo singo mane gimiyo jopiny. Tutafanya juhudi yoyote ile tupitishe finance bill hii ili tumwezeshe Mheshimiwa Rais William Ruto aweze kutekeleza aliyetuahidi. Tutapitisha finance bill tupate maji ya tap, tupate hata sehemu ile inaitwa sewer system, na hiyo yote Mheshimiwa Rais ameweka tayari pesa 2.5 billion ambayo itafanya kazi hiyo katika Kuria East peke yake. Hiyo inatosha tu kukueleza kwamba lazima tufanye nini, tu support hii finance bill, tutaipitisha. Kata odoko ni moko kuom jopiny, josiasa kod riwruoge mag jotich e pacho kae kwedo parono kaluwore kod pek mar ngima e kindeni. Speaker mar Senate Amason Kingi to ne opuoyo komiti mar od bura kuom kawo pach jopiny motelo ne pedho report margi e od bura. And I think the debate that is happening now touching the finance bill is extremely healthy, and it's within the confines of the Constitution. So it's encouraging to see Kenyans, voicing their take on the finance bill. And I believe once Parliament resumes on that particular issue, they will be able to take into account the concerns that have been given and make a decision that of course will take the country forward. En gima nenore ayanga ni piny owacho ok oikore mar wito oko paro makamano kaluwore kod kwayo mag Azimio. Komiti mar omenda dhi nyime kod ndiko report margi kata odoko ni ogai mar Azimio Raila Odinga ne obwogo luongo ng'anyo maratipo e pacho kae poni od bura biro kadho paro makamano juma manyien. Azimio kod riwruok mar kembe mathedho mwandu e pacho kae wacho ni poni jo od bura kadho finance bill, thoth kembe dhi loro kaachiel gi riembo e tich moko kuom jotije maggi. Jatend piny William Ruto kata kamano oramo ni kinde osechopo mar keto e tim chenro mar gero udi bang' koso timo kamano e higa mar 2018. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend jogo manok e od bura mar Senate Stewart Mazayo osiemo piny owacho mar Kenya Kwanza
kuom temo donjore chenro mag od burano. Gino makidek rocho twak mopogore madhi nyime e od buch Senate. Kane oloso e nyasi mar yawa yanga romo mar jofwamb weche maluwo weche mag od bura, Seneta Mazayo koni moko kuom jo od bura osebed kichiko ewi kaka onego gigo ombulu kod kaka onego gichiw twak margi od burano. Okoni en midhiero mabende juko jokombe mogwel e kamiti mopogore mag od burano. Gino mokoni rocho ratiro kod chike matayo chenro mag komiti makamago. Where my good friend Duncan Kaeva, Amazon Jeffa Kingi, E.G. Senator Veronica Maina, I'll get to the work. This gentleman seated. Ni kama ambao wabunge wametekwa nyara. Kuna kitu kimoja ambacho kinatendeka, kwamba kabla hamjasema kitu ama kuna mjadala fulani unakuja, saa ingine unapata kunakuwa na watu ama viongozi wanafatwa na wanaambiwa njia ya kufata ama kusema ama kupiga kura, utapiga njia hii. Na hiyo ndio wazi kabisa inatendeka ndani ya bunge. Kunao muhimu ya kwamba wale waliochaguliwa kama ni wabunge wapewe nafasi yao waweze kufanya kazi ya ubunge bila kuingiliwa na mtu yoyote. Personally, myself and the Speaker of the National Assembly were there to create a balanced environment for parliamentarians to do their work. We are not there to dictate on what they should do. So I believe the National Assembly, because as you're aware, the finance bill is mainly going to be debated at the National Assembly. So the Speaker there cannot dictate which way the finance bill ought to go. That is the work of the parliamentarians. Ours is to make sure that we give the much needed balanced environment. Jatatije mar bad migao mar do Anamadi nyalo buonjo bang' do mamalo wito oko chik mar loro accounts mag bengi ewi weche mag mibadhi mar mula mane itude godo. Account mag bengi mag Anamadi ne olor kod do mamalo dwe mokalo bang' kambi mar uso mula mar piny Dubai Britain Gold Trading donjone e doho kod wuode miluongo ni Brian Ochieng'. Ka ong'ado burano, jayal bura Justice Alfred Mabeyo owacho ni onge neno mane yango ni Anamadi ne oyudo omenda maromo $89,000 kaka ne ilieko kod kambi mar Bruton Gold Trading. Do kata kamano tamore kwayo mar Amadi mar wito oko bura makamano kaluwore ni kambi mar Amadi and Associates ne ondik e nyinge. Ramogi gikanyo bende makelowa Ramogi mano bende makelowa yuyo mokwongo mar chenro mar ang'ich welo. Aneno kamoko kuom uloso kodwa kama bende mane mbui maro mar YouTube an Jakit Mikai kawuok Bondo. Aneno Ramogi maler mano luongore ni Wuod Tabitha. Ukoro bat wacho Ramogi ler Mirema Drive ka. Walter Boy wacho Ramogi ler antiere Kericho. Kabende Evans Otieno wacho ni aimba Ramogi ler Karen Tich otamo jogi. Eriko Dhiambo Ramogi ane riko mar Kibuogi. Jotelo owere gi jo Kenya odonje duond buche magi yiero. Dinet wacho Ramogi ler maratari Nairobi ka. Philip Mondi wacho ni Ramogi maler ka entiere Buore. Kabende aneno kamoko kuomu oronwa ote embui kama bende John Otieno wacho ni aneno Ramogi maler kendo kantiere Tiegot kae e gwenge ma Mamboleo. Bende ng'at machielo rote ka wacho ni Ramogi dhi maber kendo aneno amor kod ote kata weche manyien mabende ukelo e Ramogi. Nyako Ramogi wakayo machuo kikidhi mabor.
Rama gi jaoda nitie kae. Ting'eni Bitu gi Rana bendo biro. Tim piyo piyo mondo iduog ka. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi, jatend migawo mar Nembe Salim Vuria kod nyawadgi matudruok Eliudo Walo notimo limbe e alwora mar Namlolwe. Jotend migepe ne ochako limbegi e gwenge ma Asembo ka gigeto twak kod jokanyo ewi chenro mag bero yuto mag mwandu mag nam. Piny owacho mamalo kod mago mag counties osebedo ka jiwo chenro mag bero Kilwa, pith rech kod medo ndhadhu ne mwandu mag nam. Nyako Ramogi, lipodno wabiro chiwonu kanyo kawayude e yonero makare. Kao kamano pod wadhi nyime kod weche manyien. Kabende koro wadhi achiel kachiel nyaka e county noero ma Siaya, kama bende wayudo ni pith mar rech omako mach e alwora ma Namlolwe kaka yor medo kwan rech ma osebedo kadok piny e nam kaluwore kod lokruok mar kor lwasi e kind midhiero mamoko. Tend kaunti ma Siaya kuom tudruok gi jokanyo mamoko chiwo puonjo kod sir ne joma pidho rech. E kinde ni migawo mar pur kod pith e kaunti no keto maino e yaro chenro mag pidho nyithi rech kod loso chiemb rech. Rei Polo lero chenro makamago mamedo yuto ne jopith kendo yaro thuolo mag tich ne rowere kod mine. E kaunti ma Siaya, rech goyo abal kowuok e nembe nyaka e gwenge. Pith mar nyithi rech jiwore e odao mar medo kwan rech mipidho e alwora no. Fredo Budho en achiel kuom joma pidho nyithi rech e gweng' ma Utonga e kar chung' od bura ma Bondo. Kama ntiere kaindi washughulika gi loso chiemb rech, gi loso fingerlings mag tilapia gi catfish. Dwe ka dwe, jopith ma Siaya golo nyithi rech maromo 100,000. Kata kamano, chiro dwaro nyithi rech 400,000 e thuolo ma kamano, kaluwore ni giuso nyaka e counties mamoko. Wauso ne jo Siaya, jo Homa Bay, jo Kakamega, gite gibiro ga kaindi kao fingerlings.
Lipot mane bad migao mochung' ne pith rech oyango higa mokalo nolero ni piny China ne uso rech manengo gi romo siling bilion 2 ne Kenya ka uso mar China pachoka ne oidho nyaka tamalo 25. Jopith ma Siaya geno loko wach mar nyiewo rech mawuok e pinje maoko. Omiyo giyaro chenro mag pidho rech e Odao makoro kwan gi dirom 2,000 e kaunti no. Dwaro wa ni jo Nyanza olos rech ma inyalo uso Kenya te mangima manyalo zuia kata rech ma China. Chenro ibero kokalo kuom puonj kod sir ne jopith. Wabedo kwa cheko kuonde ma nyithi rech wuoke miluongo ni hatcheries. Wamiyo gi tiegruok makare manyalo miyo gigolo rech mabeyo makodhi oko to gin rech manyalo timo maber kata farms mamoko. Onyuol diriyo e dwe. Koro wanyalo golo 20,000. SDSP nopuonjowa kaka formulate feeds mar reversal feeds. Koro wanyalo golo rech ma nyithind rech ma total monosex. Koro wakonyo godo farmers. Odao ma Utonga en dag nyithi rech. Ogere gi kite kod simiti kendo ume mar neno ni onge achudhe malodho rego kata yamo mapek mayuko dongo margi kapod gitindo. Piki sima ema gitiyo godo e pith mar rech. Watiyo gi borehole water mokuny gi kisima. Mae nwanwang'o ni pino ber nikech oonge gi minerals mang'eny mobedo exposed. Kaka yor neno ni giloso mwandu duto motenore kod pith rech, jokanyo koro loso nyaka chiemb rech. Nyaka sani kembe 5 osepuodhi ne loso chiemb rech kendo mwandu ma gitiyogo wuok e puothe ma Siaya. Waloso starter mash milo miyo nyithind rech matindo tindo. Waloso grower mash, grower pellets, to waloso finisher pellets mag tilapia. Mae medo thuolo mag tije kod ohala ne oganda manie gwengego, ahinya to ne rowere kod mine. Wan gi joma mine maloso chonga e dho nam ma bende wasetiego e weche machalo kamagi. Seche moko wauso ne gi fingerlings gi chiemb rech on credit. Seche moko be wakonyo gi loans matindo tindo kata mar nyiewo cage. Seche moko wamiyo gi cage marwa to gichulo mos mos. Migao mar pur kod pith jiwo chenro mag nonro e wi pith mar rech kaachiel kod yore mamoko mag siro jopith. Wan kod officers machiwo rieko ni jogo ma dwaro tich mar pidho rech e gwengegi to miyo gi rieko kaka ikunyo fish pond, kaka ginyalo yudo fingerlings ma certified ma opogre kod nyithind ogwal ma samoro ne ichiwo chon. Jopith rech ma oseyudo tiegruok puoyo chenro kendo lando puonj mag somo ne jowetegi. Rewa ni chamo gama ne alwara mar Lwanda Kotieno kende. Koro ne miyo samoro ne wadhi asara, ne walal. Kech rech samoro nindo moko nyiew, rech tow. Tok ka jo SDSP nosetimo no linkage e marketing. Sani rewa ok kwam kata ok diu. Koro mapok odonjo maber ahinya en kar fingerlings. Fingerlings ka waketo e cages, nyalo keto fingerlings 3,000 to sama idhi golo rech iyudo ka en fingerlings 1,000. Kaunti ma Siaya bende nigi osera manyasani mong'ere kaka fish cages ma kwan gi ohewo 6,000. Migao mar pith lero ni gigeto nyayo rech manyalo miyo kaunti no yudo maromo siling bilion 6 higa ka higa koa kuom pith rech. Piny owacho ma kaunti ma Siaya bende keto okenge mag reso kit rech manie nam e sama jopith bende chwalo lwetgi e Odao kod osera. Kik wabed joma napo kama piny rumo kiny. Nidwa ni donji nam timak rech gi nyithinde gi nyikwayi duto ma nyithindi chiemoro kobiro to ok nyal yudo kata nyathi rech monyalo mako. Chutho, jokanyo onywako lwedo e chenro mag nonro, puonj kod arita makare mar neno ni kwan rech omedore e nam Lolwe kod alworane. Ray Polo, Ramogi TV. Kawadok lipot ma jatend migao mar Nembe Salim Vuria en jatend migao no kod nyawadgi matudro kelido walo ne otimo limbe alwora mar nam Lolwe. Kabende ne gichako limbe ge gwenge ma Sembo ka gigeto twak kod jokanye wi chenro mag bero yuto mag mwandu mag nam. Piny owacho mamalo kod mago mag counties osebedo ka jiwo chenro mar bero kilowa.
My chairman assembly said that the lake is polluted. And I think you can liaise with the relevant ministries to ensure that this lake is protected of pollution so that we don't lose our jobs. That Kabonyo Training Institute, I am aware CS Muvuria is working on it. It will be officially launched soon. Immediately it is launched, we will come there with officials from my ministry. We will set up a digital hub there so that the fishermen can also be digitally, the work training can also be digitally enabled. The issues of security in Lake Victoria. But I want to assure you, we also had an agenda in cabinet on this cross-border insecurity, conflicts, and arrests by Ugandan authorities to our fishermen. When we met in the Lake Victoria meeting in Kampala, we also agreed that this is an agenda we will profile to the East Africa community. I think you saw in your report, most of the people are now using motorized boat. Like I visited around, you find there are people already who know how to operate. There are so many. But asking them to go for 1 month in Bandari or a course, asking how a wavuvi wakae boarding for 1 month, na walipe 7,000, na wakae huko 1 month. Forget about the money. Sitting in that boarding for 1 month, wameniambia Aguda, hiyo ni too much for us. What they want, already they know what they are doing. They just need a mass induction. So that mtu anakuja, anacertify tu ya kwamba you are a good one, wanakupatia a few tips, and then the service issue. Kawuok Siaya wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama sirikal mar kaunti no osechako chenro mar chulo nyamrerwa ma kwan gi romo 2,250 kaka achiel kuom chenro ma entie go mar bero sekta mar thieth kochakore e kor gwenge. Gavana Gladys Wanga kuom thuolo mar jumbe 2 osebedo ka bago romo gi nyamrerwa e sub county tema Homa Bay mar manyo riekni ma inyalo bero go lwasi mar tich ne nyamrerwa go. Wanga omedo ni sani nyamrerwa te kaunti no yudo chudo margi dwe ka dwe e simbegi mag ong'we yamo. Ka okoni mano en singo mane omiyogi e kinde mane otimo campaign, bendo yango ni piny owacho mare dhi nyime gi chenro mar rwako nyamrerwa go e okumba mar thieth mar NHIF mondo gin bende giyud thieth makare. Wawacho ni wach moro ni ng'ato nodhi omo pesa Homa Bay kaka nochopo e gine Kosele to jioro amia mo mae gicha makoro chopo ka gino onge, samoro jomoko yude, samoro jomoko koyude, samoro ki otimore nang'o. Mano nwacho ni wach mwatieko nikech piny tindo biro digital, ng'ato ka ng'ato be nigi simu, koro pesa nyaka donj ting ting ng'ato ka ng'ato. Joma registered e NHIF un koro kuchako chule NHIF ni di chaki chulo pesa ni. Joma ok registered di bedo registered, pesa osechul from May. Koro udhi adhiya nyime gi thieth. Nyaka ne wachak wuotho kodgi, nyaka ne wachak chulogi, waseneno lokruok kendo waseneno pogruok nikech kata osiptendewa tich mwasebedo kwatiyo osiptal, improvements mwasebedo kwaloso, gine magidok ginyiso community ni osiptal makama sani nigi equipment bila ni, ki in gi chandruok bila tinyalo dhi kama kama tinyalo yudo konyruok. Jopur mag niang' e kaunti ma Busia seyo piny owacho ewi nok mar niang' e gwenge mag milambo mar piny Kenya. Giwacho ni nok makamano owuok kaluwore gi kembe marego sukari to ok ket mwandu e pith mar niang'. Kotende kod Stephen Kaptela kod Stephen Orachi, jopur koro okwedo duol mar okwedo wachno ero mar Agricultural Authority kuom yiene kambi mar sukari mar Mumias chako chenro mar rego niang' higa mokalo, kata obedo ni kambino ne onge kod niang' manokungo. Gilero ni okang' mar chiwo thuolono omiyo kambino ng'ado nienge mapok onyak kod mar jopur mondiki kod kembe mamoko mag ji giwegi, gima koro kelo nok mar niang'. Tutetea sisi kulima kwa vitu vingi sana, especially wakulima wa miwa. Kama ni kuleta mbolea, wanasema ni mbolea ya mahindi, mbolea ya maharagwe, mbolea vitu vingine, lakini hakuna mbolea ya miwa. Sasa hizi sisi kama wakulima tunateseka, si ati kwa sababu labda hatuna miwa ama nini. Anayekuwa na makosa hapa ni serikali. Ombi langu kwa serikali ya Kenya, sisi wote ni wakulima na sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo ni vyema tupewe equal kind of treatment. Kama ni subsidization tuseme ya fertilizer, hata mkulima na wa miwa pia na apewe. Miwa imekuwa ya kung'ang'ania,
wanakata miwa yenye haijafika wakati, ambapo hata ikikatwa katika hiyo umri yenye haijafika wakati, kampuni hakuna hasara inapata, mkulima ndiye anaenda hasara. Hizi kampuni mingi hazina miwa kwa ground. Kitu yenye imekuwa hapa sasa ni wizi wa miwa. Tunaomba kwamba kila kampuni yenye iko Kenya hapa, kila kampuni tafute wakulima ilime miwa yake. Nejo pur duto Masiaya, Avepo Enterprises, koma koregi migao mar Agriculture Siaya County, kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae en nyisruok maduong' mar lony manyasani, mar pur mar bando, makelo kachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei County Masiaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm, mayudore pap boro, Alego Sub County, Siaya County, tarik 8 dwe mar 6 higani. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur, koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno K063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ano kanyal nilo kutumio. Ugali top. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machiegni pautuke jatend migao mar tuke Ababu na